বর্তমান পৃথিবী এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, যা মানব সভ্যতার সরাসরি ফল। উষ্ণায়ন এবং তার হাত ধরে আবহাওয়া পরিবর্তন। এই উষ্ণায়নের মূল কাণ্ডারি কার্বন ডাই অক্সাইড। ভারী শিল্প এবং জ্বালানি থেকে নির্গত ধোঁয়া বাড়িয়ে তুলেছে আবহাওয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা তার পরিবেশ সংক্রান্ত প্রবন্ধে জানিয়েছে যে গত 200 বছর কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা প্রায় 50% বেড়েছে। এর ফলে যেমন পাল্লা দিয়ে বেড়েছে উষ্ণতা, ঠিক তেমনভাবেই গলেছে বরফের চাদর। বাড়ছে সমুদ্রের জলস্তর। মানব সভ্যতার সামনে তাই আগামী দিনে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোই প্রধান লক্ষ্য। ইস্পাত একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান, সারা বিশ্বে তো বটেই। বিশেষত ভারতে ইস্পাতের চাহিদা বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যার নিরিখে পরিকাঠামোগত চাহিদাকে সামাল দিতে ভারতে স্টিল প্ল্যান্টগুলিকে সাহায্য নিতে হচ্ছে বিদেশি প্রযুক্তি এবং সরঞ্জামের। কিন্তু সময় পাল্টাচ্ছে। সারা দেশের মতোই ভারতীয় স্টিল ইন্ডাস্ট্রি চেষ্টা করছে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার। এরই সাথে তারা নিয়োজিত সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত উৎপাদনের লক্ষ্যে। পৃথিবী জুড়ে ইস্পাত শিল্প প্রায় 7% কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের জন্য দায়ী। ভারতে তা আরও বেশি। তাই আগামী দিনের লক্ষ্য হল নেট জিরো এমিশন লেভেল। ভারত সরকার এবং দেশের ইস্পাত মন্ত্রক এ বিষয়ে অত্যন্ত তৎপর। কি এই গ্রিন স্টিল? কার্বনের বদলে হাইড্রোজেন ব্যবহারের চিন্তা ইস্পাত উৎপাদনে। এর ফলে কমবে কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশন, কারণ হাইড্রোজেন ব্যবহারের জন্য H2O ছাড়া আর কোনো বাই প্রোডাক্ট তার নেই। কার্বন এমিশন মুক্ত ইস্পাতেরই পোশাকি নাম গ্রিন স্টিল। এর জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং তা হতেই হবে গ্রিন। তার খোঁজেই গত 21শে অক্টোবর কলকাতায় স্টিলটেক আয়োজন করেছিল এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের। স্টিলটেক একটি পূর্ব ভারতীয় কোয়ার্টারলি টেকনিক্যাল জার্নাল। শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নতি সবার সামনে তুলে আনতে তারা নিবেদিত। 2007 সাল থেকেই প্রতি বছর এই উদ্দেশ্যেই তারা আয়োজন করে চলেছেন এই আন্তর্জাতিক সেমিনার। দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন এতে। আমরা কথা বললাম কর্মকর্তাদের সঙ্গে। এবছর আলোচনার বিষয় ছিল গ্রিন স্টিল মেকিং, সাস্টেনেবল টেকনোলজি ফর ইন্ডিয়ান স্টিল ইন্ডাস্ট্রি। দেশ বিদেশের 150-র ওপর ইস্পাত বিশেষজ্ঞরা তাতে অংশগ্রহণ করলেন। দূরদর্শনের ক্যামেরাও পৌঁছে গিয়েছিল এই কর্মযোগ্য লেন্স বন্দি করতে। আমাদের দেশে স্টিল প্রোডাকশন বাড়ছে। এটা আমাদের টার্গেট হচ্ছে 300 মিলিয়ন টন 2030-31 এবং পরে 500 মিলিয়ন 2047। আমরা আমাদের দেশে ডেভেলপমেন্ট নির্ভর করে কতটা আমরা পার ক্যাপিটা স্টিল কনজামশন বাড়াতে পারছি এবং কোয়ালিটি করতে পারছি। আমরা দেখলাম যে আমাদের দেশে যেসব জার্নাল বেরোয় সেগুলো বেশিরভাগই কমার্শিয়াল নেচার। তো আমরা দুজন মেটালার্জিস্ট ফ্রম টাটা স্টিল যারা কাজ করেছি, আমরা একটা টেকনিক্যাল জার্নাল বের করতে চাইলাম ইন্ডিয়াতে, স্টিল টেক নাম দিয়ে, যেটা বিশেষত্ব হলো যেটা হাইলি টেকনিক্যাল। আমরা ফোকাস করছি ইস্টার্ন স্টেটসে, যেখানে উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ওয়েস্ট বেঙ্গল কয়লা আয়রনও প্রচুর আছে এবং আমরা পিছিয়ে আছি অন্যান্য স্টেট থেকে। কী করে আমরা বোথ আপস্ট্রিম অ্যান্ড ডাউনস্ট্রিম প্রোডাক্টস আমাদের এই স্টেটে বাড়িয়ে লোকের এমপ্লয়মেন্ট এবং স্টিল প্রোডাকশন বাড়াতে পারি। তো আমাদের টেকনিক্যাল জার্নাল 2006-এ শুরু হয় এবং সেটা অল্প দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড নাম হয়, যেটা টেকনিক্যাল কন্টেন্টস ইজ ভেরি রিচ। আমরা স্টিল সেক্রেটারির কাছ থেকে আলাদাভাবে চিঠি পেলাম যে উনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন আমাদের পেপারটা দেখে। আমরা 2009 থেকে একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার শুরু করেছি, যেটা আমাদের 200 থেকে 300 লোক হয়। বিদেশ থেকে, দেশ থেকে সমস্ত এক্সপার্টসরা আসেন এবং বলেন যে কীভাবে আধুনিক টেকনোলজি দিয়ে আমরা ইন্ডিয়া কম্পিটিটিভ স্টিল তৈরি করতে পারি এবং কোয়ালিটি স্টিল তৈরি করতে পারি। সেগুলো আমাদের কভার করা হয় আমাদের জার্নালে এবং এগুলো দেশে এবং বিদেশে এগুলো বোথ সফট কপি এবং হার্ড কপি চলতে থাকে। এগুলো এখন আমাদের এই 12 বছরে এটা যথেষ্ট নাম করেছে, বোথ জার্নাল হিসেবে এবং সেমিনার হিসাবে। আমরা গত 2 বছর করতে পারিনি প্যান্ডেমিকের জন্য। এবছর আমরা আবার করছি এবং ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে, গ্রিন স্টিল মেকিং অ্যান্ড সাস্টেনেবল স্টিল মেকিং অ্যাট কম্পারেটিভ কস্ট। এটা এখন সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে
আমাদের দেশে এটা দরকারই হবে। আমরা জানি যে গ্রিন স্টিল তৈরি করা এক্সপেন্সিভ, কিন্তু আমাদের কোনো উপায় নেই, কারণ অনেক যারা কাস্টমার আছে তারা গ্রিন স্টিল ছাড়া কিনবে না। যেমন অটোমোবাইলস, তারা এক্সপেন্সিভ হলেও গ্রিন স্টিল কিনবে। কিন্তু এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে আয়রন ওর এবং কোল আছে এবং একে ইউটিলাইজ করতে হবে। অতএব কার্বন ক্যাপচার যদি আমরা করে বা CO2 রিসাইকেল করতে পারি, সেটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। তো আমাদের একদিক দিয়ে R&D করতে হবে যাতে গ্রিন স্টিল আমরা কম দামে করতে পারি এবং অ্যাট দি সেম টাইম কম্পিটিটিভ স্টিল তৈরি করতে পারি আমাদের দেশের রিসোর্সেস নিয়ে। International Steel Seminar on Green Steel Making, Sustainable Technology for Indian Steel Industry and Sourcing of the Steel Plant Equipment in India. এটা কি ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট একটা সাবজেক্ট। এটা নট অনলি ইন ইন্ডিয়া, ইট ইজ ইন্টারন্যাশনালি সাবজেক্ট। এটা এই জন্যে আয়রন অ্যান্ড স্টিল যেটা ইউনিট, যেটা বলছে টোটাল পলিউশনের 7% হচ্ছে আয়রন অ্যান্ড স্টিল থেকে আসে। সেই জন্য এইটা এরকম করে চলবে না। আয়রন অ্যান্ড স্টিল ডেফিনেটলি খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা র মেটেরিয়াল, খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা মেটেরিয়াল ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেটা কি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইউজ হয়। যখন আমাদের দেখলাম বিগিনিং অফ দ্য 1900 অনলি 28 মিলিয়ন টন অফ স্টিল ইউজ হতো, এখন 2000 মিলিয়ন টন অফ স্টিল আমরা কনজিউম করি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড রাফলি। আমাদের World War I যখন হলো, তখন দেখা গেল যে ইট ওয়াজ ফট বিটুইন এ প্লেস অনলি, একটা ছোটো জায়গায়। World War II যখন হলো, তখন লোকরা রিয়েলাইজ করলো উই হ্যাভ টু ইনক্রিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার। সেই জন্য স্টিলের যে ডিমান্ডটা প্রচণ্ড বেড়ে গেল, এটা অনেক রেটে বাড়তে শুরু করলো টিল দ্য টাইম অয়েল শক। তখন যেটা দেখা গেলো ইন 70s, তখন দেখা গেল খালি স্টিল করলে হবে না, কিন্তু করতে হবে যে এনার্জি যাতে কম ইউজ হয় সেটার জন্যে। তারপরে এরকম করে গিয়ে তখন যে সিচুয়েশন ছিল যে আমাকে স্টিল বাড়াতে হবে, এখন লোকেরা বলছে স্টিল বাড়ালে খালি চলবে না, এখন যে স্টিল তোমরা করছো কতটা পলিউশন ফ্রি করছো, কোন রুটে করছো, কত এফিশিয়েন্টলি করছো। আমাদের এখন যেটা হচ্ছে, যেটা আপনারা জানেন, আমাদের আয়রন ওর থেকে যেটা ব্লাস্ট ফার্নেসে গিয়ে আমরা আয়রন তৈরি করি, দ্যাট মিনস আয়রন Fe2O3 যেটা অক্সিজেন থাকে, অক্সিজেনটা বের করানোর জন্য আমরা কোক ইউজ করতে হয়। সে কোকটা থেকে CO2 গ্যাস প্রডিউস করতে হয়। CO2 যেটা সেটা পলিউট্যান্ট হচ্ছে। এখন ওরা বলছে পলিউট্যান্ট করা চলবে না, সেটার জন্য আমাদের ডিফারেন্ট রুটসগুলো আসতে হচ্ছে। সেইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন স্টিল মেকিং, সেই জিনিসটা আসছে, সে টেকনোলজি ডেভেলপ হচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। অনেকের লোক এটাতে অনেক লট অফ ব্রেনস আর বিং ইউটিলাইজড হিয়ার। অনেকটা খরচার এটা ব্যাপার। ইন্ডিয়াও যেরকম কমিট করেছে, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন বাই 2070 আমরা কিন্তু নেট জিরো হব। আর 2070 নেট জিরো হওয়ার জন্য যে টেকনোলজি লাগবে, যেটা খরচা করতে হবে, সেটা কিন্তু অনেক। যেটা কি বলে, এখন একটা এস্টিমেট দিচ্ছিল যে আমরা যে যদি 2070-তে আমরা যদি নেট জিরো হতে চাই, তাহলে আমাদের প্রায় $10.1 ট্রিলিয়ন খরচা করতে হবে। তার মানে 830 লাখ কোটি টাকা খরচা করতে হবে। সেইগুলো অর্গানাইজ করতে হবে, রিসার্চ চলছে কীভাবে আসতে হবে। সেই জিনিসগুলো করার জন্যে আমরা এই ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার ডেকেছি, যেটা লোকেরা বলবে, যারা এক্সপার্ট যেটা আছে, যারা দেখুন টাটা স্টিল এটাতে পার্টিসিপেট করছে, AMNS পার্টিসিপেট করছে, JSPL পার্টিসিপেট করছে, টেকনোলজি সাপ্লায়ার্স প্রোভাইডার্স, যেটা কি টেনোভা, ড্যানিয়েলি, SMS, এটা যেরকম আমাদের এটাতে পার্টিসিপেট করছে, ওরা স্পন্সরও করেছে, এবং এরা সব এসে ডিসকাস করছে কীভাবে এটা করা যেতে পারে। তা ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট আপনি দেখবেন এখানে IIT খড়গপুর রিপ্রেজেন্ট করছে, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, KNU, যা রিসার্চরা আছে তারাও আছে, ইভেন IMMT ভুবনেশ্বর ওনার ডাইরেক্টরও এসছেন। ওরা সব বলছে এই জিনিসটা কী করে করা যায়। সেই জন্য এটা খুবই দরকার ছিল। ইভেন আমরা যেটা মিস্টার সরকার বলছিলেন, ইস্টার্ন রিজিয়নে এরকম জিনিসগুলো কম হয়, আমরা আমাদের তরফ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে নট অনলি ইন্ডিয়া থেকে বাট বিদেশ থেকেও লোকজনরা সেটা করছে। এটাকে ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম বলতে পারেন স্টিলটেকের একটা, সেটা নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি, এবং আপনাদেরও ধন্যবাদ, আপনারা এটাকে দূরদর্শন এবার কভার করছে এটাকে। থ্যাংক ইউ। It is an important conference, an important topic on green steel tech, and which is also, I believe, is what we should move forward. What is required today is the pilot study of larger scale, let's say of a 100 kg or 1 ton scale. Then we can tell that whether it is economically viable or not. Normal hydrogen reduction and hydrogen plasma reduction, there is a difference. In the hydrogen reduction, you understand, it is the hydrogen, from there you are generating water, you are taking away your oxygen from your iron ore. In hydrogen plasma, you have an atomic hydrogen.
So once you have atomic hydrogen, you have a more reactivity, and which even if you have little less surface to cover, because your ore body and ores, which is maybe having low porosity in case, but because of the reactivity of hydrogen atom is much more than hydrogen molecule, and which can go into the surface and interior of the surface, the reduction process is much faster with a hydrogen atom, hydrogen ion. So that is what is hydrogen plasma is all about. But normal blast furnace, we can definitely introduce hydrogen or hydrogen plasma. As I mentioned, it is possible. To do experiment of such a mini blast furnace, we require investment at least about 100 to 200 crore. I'm sure this conference will lead to a path-breaking idea that how India should move forward in coming days so that we can decarbonize by 2070, and it is by step we have to move, as I just mentioned, and I'm sure my fellow speakers will also give you a similar idea that how we move forward. So the whole journey of sustainability steel has to be done simultaneously, meeting the requirement of our infrastructure and the growing economy of India. If you are talking of steel, if you are comparing with other items, other materials, you can see where is steel compared to aluminum and cement and plastic. So steel in comparison is having a much lower footprint than aluminum, but the consumption of steel is so high, overall the carbon emission is going to be very high because of the type of consumption steel is having across the world. This is a huge opportunity which is waiting for steel. If you are going for zero carbon, if you are going for zero carbon steel, if you look at the maximum threat which is happening in automobile industry is the aluminum alloy which are go on replacing steel. I'm very happy to come here in India and have some support from to our customers. Frankly speaking, today I feel a little bit nervous because many my big customers surrounding. So yeah, today one topic is from the climate technology side. So yes, we think the green steel technology field is very important, and from this fiscal year we set up the global organization, and every some customer some different requirements coming. I believe to take up the requirement and investigate. So please don't hesitate to contact us. So please ask any some requirements. Yes. One of the biggest challenges as we speak, and I come from the commercial function, is more than the war. They say it's preparation for the war is important. If you look back and look at what we have heard today, 2050 targets, 2070 targets carbon neutral, it would mean that we would need to perhaps phase our battles across. The aspect of carbon credits is already there to stay. Perhaps you did mention about the stringency of carbon emissions there. You almost have to pay close to 40 euros a ton. In India's terms, close to 3,500 rupees a ton, and that's a reality. I wish we had some customers here who could be here and pay us that extra amount, but India is still far away from customers really accepting this kind of a premium on carbon credits. So with that reality at the background, that we have one end to pay for such a premium and up to 40 euros, we are also in a stage where India is in a lovely position of growth. We're at 120 odd million, we're looking at 300 million. So at one end, we're looking at the steel capacity growing. At the same time, we're looking as we look at India and we look at globally,
close to 1900 million tons. Out of 1900 odd million tons, you look at 70% through the blast furnace route, 30% here and there between the EF route, and we emit almost 2 tons per steel. So what does it mean for us? There's very little that we can do from not growing. Obviously, we have to grow. And when we bucket our growth and into phases, as we say from now to 2030 and then 2050 and 70, to my mind, what does the audience in this room walk out with? We all have come here with a purpose. And this purpose is something to contribute for yourself, something to contribute to the society, and of course something to contribute to India. About the Indian scenario, in a way. Now, what I intend to just very briefly mention, because this is not the forum where I can get into details, I am associated with Niti Aayog. And in Niti Aayog, there is a low carbon committee, and they have set certain goals, specific goals for the steel sector in addition to the other sectors. So I thought that I would mention a few of these. People are concerned, well, we cannot set our own goals, that there is a national perspective. And the national perspective comes from the fact, most of you would know that, our energy, total energy consumption is about 40 exajoules, slightly more than that. And that amounts to about 1,000 million tons of oil equivalent, in case you are familiar with the other unit. Now, out of all this, steel sector is about 4 to 5 million tons of exajoules. So we are looking into a scenario where energy is being correlated with CO2. And let me tell you my very strong opinion, energy in general cannot be correlated with CO2 because it will depend on the nature of energy. If you are on renewable, you have one kind of correlation. If you are not on renewable, you have other kinds of correlation. I'll tell you briefly how the target setting process has, there have been a lot of discussions on target setting in the Indian scenario context. And to be very, very brief, because this is not, I'm not reading out a paper. The global scenario is, we all of us know, by about 2050, it has been labeled as 0.6. So we need to see how far away, 0.6 tons of CO2 per ton of steel. What is the national scenario is what I want to discuss. Here we have all kinds of processes. Hot metal, DRI, then DRI with EF and induction, furnace melting, this, that, etc. It can all be simplified, putting everything under 3 heads. That's what was done at Niti Aayog. How much hot metal we produce, how much DRI we are intending to produce, and what is the quantity of scrap which is available. Then work out your emissions. Some models have been written for the ministry, and they work on those models. Basically, what we need to know is hot metal production, DRI production, and the scrap which will be used. Now, a recent Ministry of Steel document said, it gave certain values to which I do not really agree, because that is not, those values are not feasible. Now, coming to hot metal, just to explain what I am trying to say, hot metal, let's talk about the current scenario, current hot metal production. It's about 73, and then you have some matching DRI production, and the balance is scrap. Now mind my words, if I am talking about sectoral, I need not carry out electricity with me. Electricity which I am importing is at the behest of the electricity sector. Now, working on all that, we can easily see that if the blast furnace emissions sector-wise can be reduced or is around 2 and the DRI is around 2.5, you have a sectoral emission as far as our sector is concerned as 2.07 without electricity. Okay, now this needs to be reduced. We are nowhere near.
So again, I'll take a simple example. Let's talk about 2030. That document is available with many persons here. Ministry of Steel document. We intend producing about 150 million tons of hot metal, and maybe I don't remember exactly, around 80 million ton of DRI, and the balance is scrap. That's how it goes. Now, if you work out that on business as usual, the current scenario, this thing, you will go very high. If hot metal is put at 2 target-wise, and if the DRI is put at 1.5, you will come to a value of around 1.6. 1.6 by 2030. That will give about 20% desired policy reduction. If you see the future and where exactly we are, people are only talking about only two sides, the grey side and the green side. No one is really talking about the between part, which is blue, right? And in this transit time of blue, we need to really spend the next 6 to 7 odd years have to be blue. And US is the only country which has really capitalized on this blue. They said green right now with the kind of price of hydrogen, $5 to $6 per kg, and with the kind of prices of power, I think it is best that why don't we utilize that blue part. And so blue part is nothing but how we capture the CO2, capturing it and then you utilize it. Green and a clean steel. Why it is green? Because there is no carbon dioxide emission is there. Why it is clean? Because it contains low phosphorus and sulfur and very low carbon, almost no. With the increasing production of iron, we say by 2030 the production will go for 300 million tons. If production will go, carbon dioxide also will go. At the beginning we are not concerned, but now we are. If carbon dioxide production steel hoga itna carbon dioxide बढ़ जाएगा. Therefore, the Minister of Steel told us that, hey scientists, can you make some go or some technology or somehow give some ways how we can increase the production of steel, but without or stagnant carbon dioxide emissions. The only way out to get rid of it is to go for a green technology. Hydrogen has the potential to replace coal or coke for reducing iron, and water is the only byproduct coming from that. And it is a renewable source, so we can rely on it. So very quickly let me go. If you theoretical calculation, we scientists, we first see if theoretical calculation if you make, we'll have iron for production of 112 tons of iron. We need carbon 36 tons. And carbon monoxide is coming around 84 tons, and carbon dioxide is coming 66 tons. But if you take hydrogen, it is 6 tons is required for producing 112 tons of iron. But in byproduct, we get 54 tons of H2O as a byproduct, and that can be recirculated.